So আমাদের previous ক্লাসটাতে কি করানো হয়েছিল সবার কি খেয়াল আছে? Do you remember anything? Sir, Cauchy-Riemann theory gives a formula solve using math solve procedure. Okay. So এখানে হচ্ছিল প্রিভিয়াস ক্লাসে কি এগুলো করানো হয়েছিল তোমাদের? না স্যার। Okay. So we have to satisfy the Cauchy-Riemann equation for these following equations, which is cos 2z and e to the power z square and also sin hyperbolic 4z. Okay. So এই ইকুয়েশন গুলো Cauchy-Riemann ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে কিনা এই টার্ম গুলো সেগুলো আমরা আজকে দেখব। So someone please tell me what is our Cauchy-Riemann equation? Do you remember about Cauchy-Riemann equation? What is our Cauchy-Riemann equation? খেয়াল আছে কারণ? Anyone? Del u by del x equals to del v Yes, by yes. del y. sir. Del Del U u by by del x, del x u by del x equal to del v by del y. del v by del y and Yes, sir. And del u by del y is equal to del minus del by v. Del x is minus del u by del y. It is Sir, very easy. sir, it should be del u by Yes. del y is equal to minus del v by del One of x. them is del u by Second one, sir. Anyone u can by- carry the minus sign? yeah. You can Okay. write it in this way. Okay. That is Okay. del v by del x is equal to minus del u by del y. Okay. Okay, So sir. for one, for one, so let's say like we already know q plus I z equals to u plus I. Sorry. And we can also write cos স্যার এটা কি f of z So- equals to কেন ধরলেন?
let analytic function proof করার জন্য কিংবা for solving Cauchy-Riemann equation, you have to always let fz is equal to the function. Okay, and this is Yeah. to see it is analytic or not, এটা proof করার জন্য you have to find out where we know that fz is equal to u plus iv, and after that you can also apply this Cauchy-Riemann equation formula. Okay, and so that this is the definition of analytic function. Okay, and analytic হবে তখনই যদি সেটা if it is satisfy the Cauchy-Riemann equation. Okay, and the formula is fz is equal to u plus iv. আচ্ছা, একজন জয়েন করার জন্য ইয়ে করছে হচ্ছে এমআইএসসি মিনি এমি। আচ্ছা, এমএসসি এমি কি আমাদের ক্লাসে কিনা? তোমাদেরকে বলেছিলাম যে জাস্ট চেঞ্জ ইউর আইডি নেম, তোমাদের রিয়েল নেম যেটা সেটা দিয়ে খোলা ট্রাই করো। So for complex number you can write z, here it is x plus i1. After that no cos 2x. Excuse me, sir. Yes, Sir, আমরা এই পাশে স্যার z is equal to u plus iv, but right side is sir z is equal to x plus iy কেন? here it is a complex number which is x plus iy, and the definition is fz is equal to function যেটা দেওয়া থাকবে, তাই না? বাট fz for analytic function যেহেতু আমাদেরকে Cauchy-Riemann equation proof করতে বলেছে, that's why always fz you have to let u plus iv. Okay, and this is the definition of complex number analytic function definition ছিল, যেটা তোমাদের আমি previous ক্লাসগুলোতে দিয়ে এসেছি, or just take a look the materials which I have given. Okay, so here you can write cos a plus b formula, which is cos a cos b minus sin a sin b. Okay. So one of them is cos a cos b, and another one minus sin a sin b. Okay, Sun. now 2. here you can say that Sun. here u is equal to cos cos 2x cos 2y. Okay, Plus 2. and Is that R before the 2? also you can say v is equal to cos Sun. minus sin 2x sin I 2y. Okay, now take a look here, which is cos I 2y and sin I 2y. We can change this into a hyperbolic function. Okay, so the formula of this hyperbolic function, here you can write cos 2x into cos hyperbolic 2y, and also here minus sin 2x, and you can write it is এখানে যেটা আসতো আমি আরেকটু লিখে দিচ্ছি এই জায়গাতে। আচ্ছা, এটা এখানেই ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি। You can write cos 2x or hyperbolic 2y. Here I sin 2x Sun 2. sin hyperbolic 2y. Now for this, how can I write this formula? Just
here you can also see that u is equal to cos 2x, cos hyperbolic 2y, and v is equal to sin 2x. স্যার সাইনের আগে আই আসলো কোত্থেকে? হ্যাঁ, এটাই আমি এখন বলবো, আস্তে আস্তে বলতেছি। দেখো স্যার এই cos h এর স্যার এই হাইপারবোলিক এর এটা আরেকবার স্যার। হ্যাঁ, বলতেছি যে এটা করতে না cos I to y, it will be converted in cos hyperbolic 2y, and sin I to y, it will be I sin hyperbolic 2y. Okay. ও আচ্ছা এখন এটা কিভাবে আসছে সেটা একটু দেখাবো। যেমন just how can I write this? Here you can easily see that here u is equal to this, and v here minus f. Okay, so how can I get this? Cos I to y is equal to cos hyperbolic 2y. So let me consider the proof. Okay, I x equals to cos hyperbolic x. Okay. So now we have to prove this. Then you can also easily say that cos I to y is equal to cos hyperbolic 2y. So take a look here. We know cos theta equals to e to the power I theta plus e to the power minus I theta 1 by 2. Do you know exponential function? Excuse me, sir. Yes. Sir, first line sir cos I to y sir একদম ফার্স্ট লাইন স্যার cos I to y পরিবর্তে আপনি স্যার cos hyperbolic 2y লিখেছেন স্যার। তাহলে স্যার সেকেন্ড লাইনেও তো sin yes সেটাই প্রুফ দেখাচ্ছি স্যার তোমাকে। সেকেন্ড লাইনেও স্যার আপনি sin sin 2x sin hyperbolic 2y, বাট I ছিল, সো দ্যাটস এখানে একটা I বাইরে চলে আসবে। স্যার cos এর সাথে তো স্যার একটা I ছিল স্যার। সেই ফর্মুলাটা প্রুফটাই দেখাচ্ছি এখন। ওকে, হাউ সেটা কিভাবে আসছে এখানে কিভাবে সেটাই এখন দেখাচ্ছি। ওকে, সো at first just take a look here. Cos ix equals to cos hyperbolic x. So how can we write it? Cos theta equals to 1 by 2 e to the power I theta plus e to the power minus I theta. Do you know about it? About this formula? E to the power I theta is equal to what? Yes, sir. E to the power I theta equals to what? cos theta plus sin theta. Yes, so e to the power I theta means cos theta plus I sin theta, and e to the power minus I theta means cos theta minus cos theta minus I sin theta. Then just added it, you can get 2 cos theta, and after that you can write cos theta equals to 1 by 2 e to the power I theta plus e to the power minus I theta. So this is our exponential function, and again we know that cos hyperbolic theta equals to half e to the power theta plus e to the power minus theta. So hyperbolic ফাংশনের ফর্মুলা অথবা সূত্রগুলো তোমরা যদি দেখো, you can find that cos hyperbolic theta equals to 1 by 2 e to the power theta plus e to the power minus theta. Okay, so এই ক্ষেত্রে আইটা থাকছে না, তো এখান থেকে আমরা cos hyperbolic এর ফর্মুলাটা পাচ্ছি। You have to just remember those things, which is cos hyperbolic theta means 1 by 2 e to the power theta plus e to the power minus theta. Okay, those are the formulas. এখন just take theta equals to Ix. If you this is one, this is
equals to ix, then you can get cos in 1. Okay. You can get cos ix equals to 1 by 2 e to the power I into ix plus e to the power minus I into ix. Okay. So if we put theta equals to ix in 1, sorry, you can get cos ix equals to 1 by 2 e to the power I into ix plus e to the power minus I into ix. Okay. After that, And I was just thinking as well. then you can write cos ix equals to half e to the power I square x and here plus e to the power minus I square x. And also, you can say half e to the power minus x and this is e to the power x. Okay. So from 2, you can say that cos ix equal to cos hyperbolic x. Okay. So using 2, okay, you can easily say that cos ix equal to 1 by 2 e to the power I square x plus e to the power minus I square x can be written as 1 by 2 e to the power minus x plus e to the power x. If you compare with this, you can easily say that this is hyperbolic cos hyperbolic x. Okay. So এই জিনিসটাই অ্যাপ্লাই করে we can easily say that cos I2y equals to cos hyperbolic 2y. Is it clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. So in similar way, you can also just for this, you can easily say sin ix or hyperbolic x equals to minus sin ix. Okay. So just it হচ্ছে আরেকটা properties. This is another properties for hyperbolic function, which is sin hyperbolic x can be written as equals to minus I sin ix. So similar way you can prove this and also get your required result for hyperbolic function. Cos এর সময় ছিল cos theta equals to e to the power I theta plus e to the power minus I theta. But sin এর ক্ষেত্রে just you have to put minus sign instead of plus. Okay, plus sign. So you can easily also say that sin I2y equals to I sin hyperbolic 2x. Okay. So এটা আরেকটু ইয়ে করে আমরা এটাকে শো করতে পারি। যেটা q here it is cos 2x cos hyperbolic 2y and v here. তো এইটা নিয়ে একটু কোশ্চেন করতে পারো কেউ, অনেকেই লিখছি যে আমি লিখেছিলাম sin hyperbolic x equals to minus I sin ix. So এটা থেকে এটা লেখা যাচ্ছে, can we write this if we use this formula? Just multiply I. Okay. Then you can write this. Okay. Because I sin hyperbolic x is equal to minus I square sin ix. So you can write
I square means -1, so minus minus plus. So you can easily say that I sine hyperbolic x is equal to sine ix. Okay, so you can say that. Okay. Now here e equals to cos 2x cos hyperbolic 2y, and b equals to minus sine 2x sine hyperbolic 2y. And after that, just set, differentiate u and v with respect to x and y, and then just satisfy your Cauchy-Riemann equation. Okay, যদি এটা satisfy করে Cauchy-Riemann equationটা, হ্যাঁ বলো। স্যার সাইনের সামনে আইটা হবে না এখানে? কোথায়? স্যার sin 2x এর সামনে স্যার v equals to minus I sin 2x No, এটা হচ্ছে না এটা না সাথে আইভি compare ছিল করতে। ওখানে আইভি তো u plus iv. আইভি So u plus iv এর সাথে you have to compare this Yes, sir, equation. বুঝতে So here Yes. u is equal to this and v equals to this. Now you can also solve rest to math by this process. Just only satisfy Cauchy-Riemann equation. So for third differentiation is similar, partial differential equation of hyperbolic function. So you don't Sir. bother on next. Yes, follow. Hello. Yes, follow. স্যার গুগল ক্লাসরুমে স্যার আপনার 4টা ক্লাস দেখলাম, মানে 4টা কি ক্লাস হয়েছে নাকি বুঝলাম না। Google Classroom. Acha, for third math, here fz equals to sine hyperbolic 4z. So you can also write, I just give it in just take sine, so I sine 4iz. You can write this way, and also sine here. Okay. Also here sine is equal to 4i x plus I1, and after that just minus I sine 4i here, 4x minus 4y, and then just use sine a plus a minus b formula, and after that just compare your equation left hand side with fz, where fz equals to u plus iv. Then you can get u and v, and after that just apply those things in just partially differentiate those things with respect to x and y, and if it is satisfy Cauchy-Riemann equation, so your math is done. Okay. Now just স্যার সেকেন্ড লাইনটা স্যার বুঝলাম না স্যার স্যার ফার্স্ট লাইনে পর স্যার এটা এটা হচ্ছে তোমাকে একটা ফর্মুলা লিখে দিয়েছিলাম না, একটা ফর্মুলা sin hyperbolic x equals to minus I sin ix. ওকে, তো ওই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে এটা লিখে। ওকে, এটা প্রুফটা হচ্ছে সিমিলারলি আমি কজের জন্য যেভাবে দেখলাম সেভাবে তোমাকে প্রুফ করতে হবে, ঠিক আছে? So this is the hint. Now today we're going to show you I'm going to show you the polar form of Cauchy-Riemann equation. Okay. So the polar form of Cauchy-Riemann equation. So all of you know about Cauchy-Riemann equation in Cartesian coordinates. Okay. So now I have to show you the polar form of Cauchy-Riemann equation. So polar equation টাই দেখাবো। Exactly. So
at first, yes, x, y. So here, so tell me what is the relation between Cartesian and polar coordinates? সেই ইকুয়েশন গুলো কি ছিল? What is our equation of this? Chala সেটা X is equal to R cos theta, Y is equal to R sin theta. yes. So x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. And you can also say that r square equals to x square plus y square, and also here, so angle theta equals to tan inverse y by x. Okay, all of you know about this. Now, just at first, our first step is to differentiate r square partially with respect to x and y. Okay. If I differentiate r square with respect to x and y, what will be our result? Someone will tell me. If I differentiate 1 with respect to x, then what will we get? 2x. Yes, right? 2x, sir. 2x. Yes, And here, sir. r square, So 2R dr dx. 2R dr dx is equal to 2x. 2r, আমি বলেছি partially differentiate করবো, okay? So, Del R. so, yes, del r, del x equals to 2x, okay? So after that, you can also say del r by del x equals to x by r. And also, here, r cos theta equals to r equal to cos theta. So our del r by del x equals to cos theta. Similarly, if you partially differentiate 1 with respect to y, you can get del r by del y equals to sin theta. Okay. In a similar way, you can really say if del y is 2y, and after that, you can at last find del r by del y equals to sin theta. Okay. So now that means it's y by r, and y here it is r sin theta, and after that we can say del r by del y equals to sin theta. Now another thing, here our first step is to differentiate r equation 1 with respect to x and y, and again we have to differentiate our theta, okay, with respect to x and y. Okay. So r এবং theta কে আমাদেরকে x এবং y রেসপেক্টে partially differentiate করতে হবে. This is our first system. So if I differentiate it with respect to x, so আমরা কি পাবো?
if I partially differentiate theta with respect to x, then আমরা কি পাচ্ছি 1 divided by 1 plus y by x square. 1 divided by 1 plus y by x square. শুধু এতটুকুই So 1 by x কে আবার ইয়ে করতে হবে সরি yes হ্যাঁ again you have to y by x differentiate square y by x square. That means X square. minus y by x square. minus So at first you have to partially differentiate this theta with respect to x, and you get 1 by 1 plus y by x whole square. And also you have to differentiate partially with respect to x in the middle term of this angle. That means হচ্ছে এই y by x টাকেও তোমাকে আগে differentiate করতে হবে partially, and then your result will be here minus y x square plus y square. And if you put r sin theta divided by r square, you can say sin theta divided by r minus. So just replace y and y by r sin theta and r square. X square plus y square equals to r square. Okay, and similarly you can also find del theta by del y equals to cos theta by r. Okay, in the same way, okay, you can get your d theta by del y, okay, which is cos theta by r. Now you have to apply chain rule application. Okay, so chain rule processটা তোমরা পড়ে আসছো, একটা ট্রান্সফরমেশন ইউজ করতে হবে, transformation function. So let we have to take two transformation functions u and v, which are the function of x, y, and also here u, v are the function of r theta. Okay, so u এবং v টা x, y এর ফাংশন হচ্ছে এবং x, y টা তোমার r theta এর ফাংশন, and also then you can also easily say that u, v are function of r theta. Okay, so let u equal to r theta and v r theta. Now if you partially differentiate u with respect to r, so u and v নিতে হচ্ছে কেন, cause we know about Cauchy-Riemann equation, which is del u by del x equals to del v by del y. So that's why আমাদের u এবং v নিতে হচ্ছে, which is the function of x, y, z, x, y, and since x and y are the function of r theta, you can easily say that u and v also the function of r theta. Okay, so here if you partially differentiate u with respect to r, you can say del u by del x by del r, and here del u by del y and del y by del r. Okay, so I'm the mistake here respect to x বলেছিলাম, so r x and also r u, this is theta by x. So you have to differentiate it del u by del x for Cauchy-Riemann equation. No del u by del x, so you have to partially differentiate it with respect to x, and since u and v are the function of r and theta, then you can apply chain rule application, and you can easily say del u by del r dot del r by del x. Okay. So since u is a function of r theta, so you can easily rearrange it in this way, and again plus del u by del theta, also del theta by del x. Okay, now you know the value of del r by del x and also the value of del theta by del x. Okay,
So তোমরা del r by del x এবং হচ্ছে গিয়ে del theta by del x এইগুলোর ভ্যালুটা জানো। So just replace del r by del x by cos theta del u by del r, and here minus psi theta by r del u by del theta. Just apply those values. Okay. So here it is our del u by del x. Similarly, you have to find out the value of del u by del y, then del v by del x, and also del v by del y. Just convert it in polar form. Yes. স্যার সেকেন্ড লাইনটা কিভাবে আসলো স্যার? কোনটা? স্যার ওই সেকেন্ড লাইনটা এটা উপরেরটা। এটা বললাম যে এই যে তোমার since u is a function of r and theta, then if you integrate your u with respect to if you partially differentiate u with respect to x, then you can also rearrange this in your chain rule application. তোমরা ইন্টারে চেইন রুল অ্যাপ্লাই করে ম্যাথ করেছো না ডেরিভেটিভ করার সময়? তো একটা ফাংশন আছে, তো এই ক্ষেত্রে আমি এটাকে এইভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারি del u by del r dot del r by del x, and again plus del u by del theta. This is r and theta, so you have to rearrange this equation r and theta. Okay, so partially differentiate with respect to x, but here is also x and also x, but তোমাদের রিঅ্যারেঞ্জ করে এইভাবে করে সাজাতে হচ্ছে r এবং theta রেসপেক্ট। রিঅ্যারেঞ্জের আগে স্যার dr বাই dr কাটা যায়, আর উপরে d থিটা যদি কাটা যায় তাহলে স্যার 2du by dx থাকতেছে এই পাশে, আর ওই পাশে থাকতেছে del u by del x, মানে 1 equals to 2 হয়ে গেল। আমরা হচ্ছে কি জাস্ট এটা চেইন রুলটা মাথায় রাখবো, and just you have to apply the polar form, polar coordinate আমরা কনভার্ট করব, দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই স্টাইলে সাজানো। ওকে, তো তুমি তো এটার ভ্যালু জানো, এখন হচ্ছে জাস্ট বসিয়ে এখানে আমরা এক্স্যাক্টলি ওই x এবং y টাকে রিমুভ করার জন্য এই জিনিসটা করা হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা স্যার। now just del u by del x, and after getting del u by del x, del u by del y, del v by del x, and del v by del y, just আচ্ছা del u by del y টা তাহলে কি হবে একজন একটু বলো তো? del u by del y, del u by del r into del r by del y, del u by del r by del y, and then del u by del theta into del theta by del y. yes, so del u by del theta, also del theta by del y. So again, you know the value of these two terms, which is del r by del y and del theta by del y, and put those values, and again you can also get another equation, and after that you also find del v by del x and del v by del y, and now you know the Cauchy-Riemann equation Cartesian form, which is del q by del x, del v by del y, and also del v by del x equals to minus del u by del y. Okay, so just take these two equations, 3. Excuse me, sir. Yes. Sir, del u by del y, sir, লাইনটা স্যার বুঝতে পারিনি। Oh, আপনি স্যার they are প্রিভিয়াস just বারের মতো স্যার জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ করছেন স্যার। হ্যাঁ ওইটার মতো জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ করেছি, দেন জাস্ট হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই del r by del y, যেটা আমরা আগে বের করে আসছি। আর স্কয়ার ছিল হচ্ছে কি, r square ছিল হচ্ছে x square plus y square, so if you differentiate partially r square with respect to x and y, তো এখানে একবার y x এর রেসপেক্টে আমি যেটা পেয়েছিলাম সেটা লিখেছি, and here also del r by del y you can also get, and also here take a look at theta equals to tan inverse y by x, so you have to partially differentiate it with respect to x and y. So if you partially differentiate with respect to y, so here is your, you can apply or put those values যেটাকে তুমি y respected differentiate করছো partially.
তো এই ভ্যালুটা এই দুইটাতে এখানে একটা ভ্যালু বলবে এবং এখানে একটা ভ্যালু বলবে, এগুলো ফিক্সড থাকছে। স্যার তো আপনার এই ম্যাথ গুলো স্যার পুরো হ্যাঁ সলিউশন আপনি যে ম্যাটেরিয়াল গুলো দিয়েছেন স্যার ওগুলোর ভিতরে কি আছে স্যার? হ্যাঁ 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 সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমি তো জাস্ট এখানে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আর ফুল আর লিখছি না, জাস্ট অনলি শর্টকাট করে লিখছি, বাট তোমরা যেন বুঝো জিনিসটা। ওকে, সো here just take a look. You can also find del u by del y, del v by del x, and del v by del y. And this is your Cauchy-Riemann equation, which is ux, vy, and vx minus uy. And then just put those values, del u by del x here, and also del v by del y here. যেটা তোমরা পোলার কোঅর্ডিনেটে কনভার্ট করে পেয়েছো, ঠিক আছে। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে জাস্ট অনলি ফ্রম 3, টা লিখছি, ফ্রম 3 সে এটা আমি পেয়েছিলাম cos theta del u by del r minus sin theta by r del u by del theta. Okay, and equals to del v by del y হচ্ছে sin theta del v by del r plus cos theta by r del v by del theta. Okay, so just a beta equation compare, which is just put the value of u del u by del x and del v by del y, and after simplification of this equation just এটার সাথে তোমরা জাস্ট মাল্টিপ্লাই করবা। আচ্ছা, দুইটা ইকুয়েশন আসবে, 3 থেকে একটা and from 4 থেকে আরেকটা ইকুয়েশন আসবে, যেটা হচ্ছে sin theta del u by del r plus cos theta del u by del theta equals to minus cos theta del v by del r plus sin theta by r del v by del theta, del v by del theta. So we can get these two equations from equation 3 and 4, and after that we have to do some operation, which is for finding the polar form of Cauchy-Riemann equation. At first, multiply let it be 5 and this is 6. By cos theta and 6 sin theta. Okay, so we can just simplify করে দিচ্ছি। তোমরা এখান থেকে যেটা পাবা, যদি ইকুয়েশন 5 কে cos theta দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তোমাদের প্লাস যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে cos স্কয়ার theta plus sin square theta into del u by del r equals to 1 by r cos square theta sin square theta here del v by del theta. Okay, and after that del u by del r equals to 1 by r del v by del theta. This is equal to 7. Okay, so if we multiply equation 5 by cos theta, so you can get one of the equation, which is 7. It is del u by del r equals to 1 by r del v by del theta. And another one,
ওকে, এখানে যেটা ছিল আমাকে তো ইকুয়েশন 5 6 দুটাই কম্পেয়ার করতে হচ্ছে, তাই না? তো ইকুয়েশন 5 কে যদি তোমার হচ্ছে cos থিটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি, আমি একটা জিনিস ভুল বলেছিলাম। ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই equation 5 by cos theta and equation 6 by sin theta, and after that adding these two equations, then you get the equation which is del v by del r equals to 1 by r del v by del theta. That means at first just multiply equation 5 by cos theta and then multiply equation 6 by sin theta, and after that adding it. Okay. Then you can get your one of the Cauchy Riemann equation in polar form, which is del v by del r equals to 1 by r del v by del theta. And another one again, যেটা করতে হবে just equation 5 এর সাথে sin theta and also equation 6 এর সাথে cos theta. Okay, just rearrange করতে হবে। জাস্ট হচ্ছে তোমাদের যে ইকুয়েশন 5 এবং 6 পেলাম, ওকে, এখন এই 5 এবং 6 এ একবার ইকুয়েশন 5 টাকে তোমার হচ্ছে cos থিটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো, এন্ড ইকুয়েশন 6 টাকে, যেটা 6 ধরেছিলাম, এটাকে sin থিটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করার পর দেন হচ্ছে দুটোকে অ্যাড করে দিবে। যেই দুটো ইকুয়েশন আসবে sin থিটা এবং cos থিটা মাল্টিপ্লাই করার পর সেই দুটোকে জাস্ট অ্যাড করে দিলে আমি এখানে স্কিপ করে দিয়েছি কিছু লাইন, জাস্ট ওই দুটো হচ্ছে লাইন আমি স্কিপ করে দিয়েছি, জাস্ট বলে দিয়েছি এটা এইভাবে যে মাল্টিপ্লাই ইকুয়েশন 5 by sin cos theta and equation 6 by sin theta and adding it, then you can get the result, which is cos square theta plus sin square theta del u by del r equals to 1 by r theta. Okay, del v by del theta. And after that you get one of the Cauchy Riemann equation in polar form. কথা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি জাস্ট আরো একবার বলছি স্যার, এটা বুঝতে পারছি স্যার, আপনি কি এখন अगेन জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ করছেন স্যার ইকুয়েশন হ্যাঁ 5 কে জাস্ট হচ্ছে sin থিটা এবং জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ equation, multiplying equation 5 by sin theta and also equation 6 by cos theta and adding it, you can get আর another আমার result. 11টার দিকে আরো একটা ক্লাস আছে আচ্ছা স্যার, আমি এখন শেষ করে দিচ্ছি। তো তোমাদের জাস্ট এটাকে আবার ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়ে যখন তোমরা এটাকে আবার অ্যাড করবা, you can get another equation which is del u by del theta equals to minus r del v by del theta. Okay, so these two equation will be so এটা ছিল হচ্ছে polar form of a Cauchy Riemann equation. Okay, so next দিন আমরা আরো কিছু ম্যাথ দেখবো এগুলো। আপাতত আজকে এখানে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ে তোমরা একটু টিচারদের সাথে কথা বলে আমাকে একটু ইনফর্ম করে দিও, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, So what are you saying about assignment? yes I heard you saying about assignment. I'm not getting you clear. yes, just talk with your share and you just fixed a date when Okay, you sir. have to give this assignment. Okay, Okay, sir. okay, স্যার okay. স্যার স্যার হ্যাঁ, একটি বলো। বিষয়, স্যার আমাদের রোল নাম্বার 3 4 এবং 7 স্যার আমাদের এম ক্যাম একটু সমস্যা ছিল, তো এই কারণে হচ্ছে প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে আমাদের প্রেজেন্টটা দেওয়া হয়নি, তো জিটু স্যার বলেছে ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স টিচারকে বলে প্রেজেন্টটা নিয়ে নিতে আর কি স্যার। রোল নাম্বার 3 4 and 7 3 4 and 7. মানে Okay, স্যার ভ্যাকেশনের আগ পর্যন্ত ক্লাসগুলোতে এম ক্যাম এর সমস্যা ছিল, এই জন্য রেজিস্ট্রেশনের নামগুলো আসেনি স্যার, সো ওখানে আমাদের প্রেজেন্ট যায়নি স্যার। ওকে, ঠিক আছে, আমি এটা দেখে দিচ্ছি। আসিফ স্যার, হ্যাঁ বলো সবাই। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার আমার হচ্ছে ইয়াটা আজকে দেওয়া হয়নি, অ্যাটেন্ডেন্সটা স্যার এই ক্লাসে। কেন দিয়েছো? এখন ইয়া পাচ্ছি না স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি এখনো দেইনি, দিব তো। এখন তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাওনি সবাই? রোল নাম্বার 1 স্যার। তোমারটা দাওনি? হ্যাঁ রাসেল, ওকে স্যার।
তুমি কি তোমার রোল নাম্বার দিয়েছো এখানে? রাসেল, ওকে, এন্ড করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। রেকর্ডিংটা দিয়ে দিন থিয়ারকে। ওকে।